Hi everyone, welcome to our class number 10 and aji ami discuss korim about numerical integration. So last class ami already calculus of finite difference complete korisilu and calculus of finite difference are next amar according to the syllabus is numerical integration. In a numerical integration is a way of finding out integration of a function, and to be specific, finding out the value of a definite integral, right? So definite integral I guess তোমালোকে already জানা যে suppose তোমাৰ fx বোলা function এটা তুমি integrate কৰিব লাগে with respect to integrate dx আৰু a and b আছে যে what is the value, so this is your definite integral. So a definite integral of value ulabor karone ami ketiaba numerical method use koribo loga hoy, and why we have to choose numerical integration over conventional, right? Eta question mind ot ahibo pare je ami numerical integration kyo lage numerically koratke jodi ami directly suppose tumar 1 by x dx ulabo dise, right? So you can directly find it out, or tumak just x square dx of value ulabo dise over the range suppose 3 and 10. So there are possibilities je ami directly he value to just place korile we will get the value, right? So that is a very straightforward formula and straightforward approach, but hodai tenuka dhornor tumar possibilities nohobo pare. Say for example, when eta example dibo loga hoy, if you take this a to b e to the power x square dx, a integration to tumi kuno dhornor close form nai, yara tumi kuno answer nupua, no solution. Straightforward jeto tumalage conventional integration korisa he mode je tumalage saba solve koribole try koriba, you will get that there is no such solution. Again I guess tumalage already there is a term called integration by parts, right? And integration by parts of jetia e to the power x term to thake hi ketiao solution eta amak ani dibo noare, there is no solution, right? So for example x e to the power x enukwa dhornor kisuman tumar function of form thake jo definite integral ami kuno dhornor solution napao tar, right? So tenukwa jetia situation eta create hoy tetia ami numerical integration loke jabo lagibo. So first one reason is why numerical integration is number one, if there is no direct solution, right? Jami exactly tak solution koribo noaru conventional method. Another approach is suppose you have a data set je along x axis value ase and then corresponding y ro value ase x, so x or value equidistant to hobo pare, right? This equidistant value je 1 2 3 4 5 and 6 and protekor kane value to janu je x or corresponding to x equal to 1, y is somewhere like this, etu yat 2 karone, etu 3 karone, etu 4 karone, etu 5 karone and etu 6 karone, right? So we have certain point janake ami etia agor calculus of finite difference ot amar ki asile je x or value kisuman asile x1 x2 x3 up to x, say suppose in this case x6, and the corresponding the function or kisuman value ase je y1 y2 up to y6. So yate we don't know how the function is. If fx jodi function hoy je y equal to jodi fx hoy ami najano je what is fx, ami fx still unknown, fx je fx equal to 1 by x hoy and fx equal to 1 plus x square hoy ne ki hoy he bishoye ami najano etia lage, right? So he bishoye najano still ami ki lage je amak now integration is nothing but tumi jodi definite integration kora
integration is nothing but the a to the function and you are integrating it over the range a and b is nothing but gives you the area under the curve. The a to the tumar fx hoy edal fx curve dal hoy, so a fx curve dalor tolot until it reaches x axis kiman area cover hoy ase, that is your integration or hetu a logic. So etia amak somehow a je values bur dia ase amak edal hypothetical jodi ami line eta draw koru, suppose ami edal hypothetical line draw korisu about this point, right? And ami koisu that this green line is your fx, but we don't know what is fx is, right? We are not sure about fx, right? But ami janu je fx or structure to kenuka je fx jale kenake ghuri ase ba kenake point borot kenake hi value bor go ase, that we know. And then correspondingly amar kisuman points ase protekor value karone, right? These values. And etia somehow amak suppose a area tur bitorot known area bitor mane interval tur bitorot, say suppose this is a, this is b, a aro b er bitorot kiman area cover kori ase hey particular unknown function to e hey tu lage amak. Suppose we want the area, right? So that's also we can use numerical integration, right? So numerical integration or next your use is number 2 in finding area when the function is not known, right? So basically আমি দুটা uses পালো numerical integration or prothom to hol if direct solution is not available, right? And number 2 is if function is not known, বা unknown, function is unknown. So এই দুটা কেসত আমি কি কৰিব লগা numerical integration কৰিব লগা হয়, and there are various way of doing numerical integration. And numerical integration ot amar yate we will study 4 formulas. Number 1 is general quadrature formula, number 2 is your trapezoidal rule, number 3 is your Simpson's 1/3 rule, and number 4 is Simpson's 3/8 rule. Simpson's 3/8 rule. So these are basically চাৰিটা বেলেগ বেলেগ ফৰ্মুলা যাৰ সহায়ত আমি তোমাৰ numerical integration কৰিব পাৰো, right? So let's start with general quadrature formula. So number 1 is general quadrature formula. So in case of general quadrature formula, ki hobo je let
let f of x0, f of x1, f of xn be n plus 1 entries, right, corresponding to the values. Let me zoom out. There n plus 1 entries corresponding to x0, x1, x2 up to xn, right? So we have n plus 1 items or values of x and correspondingly tar tumar fx entries keita ase, function or value keita ase. And we are assuming that these x values are equidistant, means x0 or x1 or major difference, x1 or x2 major difference are same, and the difference is h. Okay. We are assuming that the difference is h, that is x1 is nothing but x0 plus h, right? Similar way tumar x2 ki hobo x1 plus h, right? x1 ako ki x0 plus h hoy gol, so x0 plus twice h. Similarly x3 will be x0 plus 3 times of h, and enake goy xn will be equal to x0 plus n times of h, right? So that's a general sequence যে xৰ কি ধৰণে ইনক্ৰিজ হৈ আছে সেই সিকুৱেন্সটো, right? Now we are interested in finding out the value of I equal to integration a to b f of x dx. এই ইন্টিগ্ৰেশনটো আমাক লাগে, right? And we don't know exactly the value of fx, suppose, right? Or even if we know the value of fx, the fx ki hoy, tetia in that case integration fx is not possible by direct method. তো এটা কি হৈছে যে এই যে a আৰু b ৰেঞ্জ টো আছে, সেই ৰেঞ্জক গুটেইখিনিক ইকুৱেলি n পাৰ্টছত তোমাৰ ভাগ কৰি লোৱা হয়. We divide the entire range into n equal parts. প্ৰত্যেকৰে width কি হ'ব, the difference between every item will be h, right? That means b minus a, আটাইতকৈ ডাঙৰটো b, right? আটাইতকৈ সৰুটো a, so b minus a will be n টা ভাগ কৰিছিলো আৰু প্ৰত্যেকৰে মাজত gap is h, so n times of h. ঠিক আছে, b is equal to a minus a. Basically suppose এইটো যদি ৰেঞ্জ হয়, a আছে b আছে, আমি এইটোক n টা ইকুৱেল ভাগত ভাগ কৰি লম, and প্ৰত্যেকতে h থাকিব, right? So this is h, 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 h and h, right? So n টা আছে, so the total area is n times of h. So then your I is equal to a to b fx dx will reduce to, this is x0, a mane hol tomar, a is lowest value, right? And b is equal to highest value. এটা আমাৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত lowest value আমি x ৰ value কো পৰা কোলৈকে যাব বুলি কৈছে, x0 পৰা xn লৈকে যায়, right? So that means a is nothing but x0, b is nothing but xn, right? So a formula তোৰ মতেদি কি পালো, b means xn is minus x0 is equal to n times of h, right? So this implies xn is nothing but a0 plus n times of h, and hey keta bostu ami already yatu paisu, right? Same, that means we are going in the correct way. And x n oloke
আমি এটা this is x, a means x0, b means xn, right? And then fx or ঠাইত আমি কি লিখিলো yx dx লিখিলো because y is equal to fx, right? That is the general terminology. This is equal to x0 to same rakhile xn or ঠাইত আমি কি লিখিম x0 plus n times of h yx dx, right? This, and this is equal to your x0 into x0 plus n times of h yx or ঠাইত yx is equal to আমি ধৰি লৈছো let u equal to x minus x0 by h. This implies তুমি যদি cross multiply কৰি দিয়া uh equal to x minus x0, right? This implies x কি হ'ব x0 plus u times of h, right? So hey y যে ইয়াত x to আছে x or ঠাইত আমি এই টার্মটো লিখিম. So that is y x0 plus n times of h n times of h. Sorry. So এটা y ঠাইত আমি কি লিখিম y ঠাইত x or ঠাইত লিখিম x0 plus u times of h and then dx. So etia if x is equal to x0 plus u times of h, etia ami dui side jodi with respect to u differentiate kori do dx du, x0 will be a constant, so 0 hoi jabo, then u2 tomar h to bahirot ahile, right? And du du, right? So this is equal to du is 1, and then you will get dx equal to h times of du, right? So basically ami h or ঠাইত u le transform kori asu. So therefore I is equal to h, a h to code ahile a bahiror h. So jodi ami simplify koribo loga hoy, this is equal to x0 pora x0 plus n times of h y x0 plus u times of h dx. এই একটা বস্তুকে লিখিছো হেতু আমি এতিয়া ট্রান্সফর্ম কৰিম. কি ট্রান্সফর্ম কৰিম যে we will transform it in terms of u, right? x or dx হৈ আছে, dx টোক আমি u লে ট্রান্সফর্ম কৰি লৈ যাম, ঠিক আছে? তো u লে ট্রান্সফর্ম কৰিলে when x is equal to x0 u will be equal to 0 kyo? Because u is nothing but x minus x0 by h. x or x0 bohala, and then when x is equal to x0 plus nh, tetia hale ki paba u is equal to x0 plus nh minus x0 by h. So you will get n, right? So etu ki hoi jabo 0 to n, h eta asile, so h to bahirot ahibo, and you will get y0 plus delta y0 u terms plus u into u minus 1 2 factorial delta square y0 plus u minus 1 u minus 2 by 3 factorial delta cube y0 and du, ঠিক আছে? সো এই যে ভ্যালুটো লিখিছো আমি এই ব্র্যাকেটৰ ভিতৰৰ ভ্যালুটো, that is by আমি যে টার্ম উলাইছিলো last say for example Newton's formula যে উলাইছিলো, forward formula,
so that is Newton's forward interpolation formula. So আমি কি কৰিছো এই y x বুলা যেটো টার্ম আছে সেই টার্মটো at the point of x, right, আমি কি ভ্যালু হ'ব পাৰে হেইটো ইন্টারপোলেট কৰিছো. So that is your this formula, Newton interpolation. So that means এই টার্মটোক ইন্টারপোলেট কৰিলে এই ফর্মুলাটো হ'ব dx or ঠাইত তুমি কি বহাইছা you have dx or ঠাইত আমি এইটো বহাইছো dx equal to h times of du. এটা h to constant এখানে বাহিৰত আহি গল. x0 ৰ ঠাইত কিয় 0 বহিছে because x0 যেতিয়া x equal to 0 হয় u equal to 0 হয়. x0 plus nh or ঠাইত কিয় n বহিছে because when x equal to x0 plus h u equal to n হয়, right? এতিয়া আমি কি কৰিম ইন্টিগ্ৰেশনটো প্ৰত্যেকটো টাৰ্মৰ লগতে let's multiply it. So প্ৰথম টাৰ্মটো কি হ'ব 0 to n y0 থাকিব du থাকিলে plus next টাৰ্মটো কি হ'ব 0 to n u এটা আছে delta y0 আছে and du আছে plus next term কি হ'ব 0 to n u into u minus 1 divided by 2 factorial আছে delta square y0 আছে and then du আছে. And next term is integration 0 to n u minus 1 u minus 2 by 3 factorial delta cube y0 and so on, right? So আমি basically কি কৰিছো আমি integration to প্ৰত্যেকৰ লগত split কৰিছো. Next h, right? এটা ইয়াতে y0 is a constant, আমি integration কাৰ respected কৰিছো u respected কৰিছো and y0 will be a constant, so y0 বাহিৰত আহিলে this will be integration 0 to n du plus ইয়াতো delta y0 constant হ'ব, so delta y0 বাহিৰত থাকিলে it will be integration 0 to n u du plus ইয়াতে কি হ'ব delta square y0 to is a constant, so it will be 0 to n u into u minus 1 by 2 factorial and du. Similarly delta cube y0 will be a constant and we will have to integrate 0 to n u minus 1 u minus 2 by 3 factorial. Even 3 factorial to আমি বাহিৰত লৈ যাব পাৰো, right? So this is h y0 থাকিলে এটা ইয়াত একো নাই, only integration to আমি operator to আছে integral operator, that means this will be u and range to কি আছিল n0 plus delta y0, it is integration x dx type, right? So this is x square by 2 and 0, so delta square y0 ইয়াতে কি হ'ব multiply হ'ব u square minus u, right? So you can expect a integration of u square du minus integration u du plus yate delta cube y0 and within bracket you can expect integration u cube du minus your if we expand u into u minus 1 u minus 2 তেতিয়াহলে কি হ'ব u square minus u and u minus 2, so u cube minus 2 times of u square minus u square plus twice u, so that is u cube minus 3 times of u square plus 2 times of u, right? So that is 3 times of integration u square du plus 2 times of integration u du and so on, right? And I go it again. Now
তুমি কি পাবা যে this is h to প্ৰত্যেকৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈছে ইয়াত n বহালে n হ'ব 0 বহালে 0 হ'ব that means n times of y0 plus ইয়াতে n বহালে n square by 2 হ'ব that's why n square by 2 delta y0 right plus ইয়াতে কি পাম u square will be u cube by 3 এইটো হ'ব u square by 2 so n cube by 3 minus n square by 2 delta square y0 plus 8 value paba n to the power 4 by 4 minus square to integrate korle cube by 3 hobo so 3 cancel out hoy and cube hobo ঠিক তেনে u integrate korile u square by 2 pai a tolor 2 aro a 2 to multi divide hoy jabo then you will get plus n squares and square into delta cube y0 and so on enake goi thakibo last term oleke n term oleke right so this is the value of I jitu ami bisari asilu and a2 a whole your general quadrature formula right so general quadrature formula ki thakibo eta h multiply hobo h is the interval of differencing h to logot ki hobo n times of y0 right n times of y0 multiply hobo then n square by 2 delta y0 so delta power to keep on increasing hoy ase and tar logot kisuman term coefficients kisuman multiply hoise n square by 2 n cube by 3 minus n square by 2 then n to the power 4 by 4 and so on so this is the general quadrature formula so jodi ami general quadrature formula tot belag value put koru and some assumptions impose koru tetia hole ami trapezoidal rule Simpson's 1/3 rule and Simpson's 3/8 rule or formula geta pa so first let's discuss about your trapezoidal rule okay. So if we put n equal to 1 in the general quadrature formula and neglect second and higher order differences second and higher order differences then we get integration x0 to x0 plus n times of h y dx is equal to h y0 plus yn by 2 plus y1 y2 up to yn minus 1 so this is your trapezoidal rule right trapezoidal rule or a formula right next is number 2 is Simpson's 1/3 rule Simpson's 1/3 rule and yate ki korisu je if we put n equal to 2 in the general quadrature formula and then ami ki korim third
আৰু হায়াৰ অৰ্ডাৰ ডিফাৰেন্সবোৰ নেগলেক্ট কৰিম then we will get integration x0 to x0 plus n times of h y dx is equal to h by 3 y0 plus yn plus 4 times of y1 plus y3 up to yn minus 1 plus 2 times of y2 plus y4 up to yn minus 2. So মনত ৰাখিবলে তুমি যদি ট্ৰাপেজয়েডাল ৰুল মনত ৰাখিব লগা হয় তেনেহলে কি কৰিবা যে h interval of differencing to first term that is y0 আৰু nth term, right, that is yn divided by 0 plus all other, right, all other মানে 1 or পৰা up to n minus 1 লৈকে separate কে তোমাৰ তাৰ লগত আছে, right, h to multiply হৈছে and h প্ৰত্যেকতে multiply হৈ থাকিব, right. ট্ৰাপেজয়েডালত তোমাৰ Simpsons 1/3 and Simpsons 3/8 বেসিক ডিফারেন্স এইটোৱে হয় যে তোমাৰ ট্ৰাপেজয়েডালত h ৰ লগত 1 মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে Simpsons 1/3 h ৰ লগত 1/3 মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে সেইকাৰণে সোৱা h/3 হৈ আছে that's why the name 1/3, right. আৰু তোমাৰ এইটোৰ লগত 3/8 যদি মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে that is called Simpsons 3/8 rule. So h ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই হৈ আছে হেইটোৰ ওপৰত বেস কৰিয়া তুমি তাৰ নামটো গম পাবা, right. and এতিয়া Simpsons 3/8 কি হৈছে একটো প্ৰথম হল h ৰ লগত 1/3 মাল্টিপ্লাই হৈ আছে সেইকাৰণে নামটো দেখিলেই গম পাবা যে h ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে and then ইয়াতেও হে একেটা যে তোমাৰ প্ৰথম টাৰ্ম আৰু লাষ্ট টাৰ্ম একেলগে লিখিছে যে h0 by yn খালি ইয়াত ডিফারেন্স আছিল যে ইয়াতে ডিভাইডেড বাই 2 আছিল ইয়াতে ডিভাইডেড বাই 2 নাই, right. and then so basically মনত ৰাখিব লগা হলে কি কৰিম যে h into 1/3 যেটো নামত আছে then 0 plus n, right, 0 plus n separate ke then 4 times of all odd numbers, right. So 1 3 5 so odd numbers a lot 4 multiply and 2 times of all even numbers. একদম প্ৰথম টাৰ্মটো আৰু লাষ্ট টাৰ্মটো সেপাৰেট কে লিখিছো বাকি 4 মাল্টিপ্লাই হৈছে যেতিয়া odd number হয় 2 মাল্টিপ্লাই হৈছে যেতিয়া even number হয়. So that is how you memorize your Simpsons 1/3 rule. And number 3 is Simpsons 3/8 rule. 3/8 rule, right. And Simpsons 3/8 rule কি হৈছে যে ইয়াতে n equal to 3 প্লেস কৰিলে Simpsons 3/8 পায় আৰু ইয়াত আমি কি কৰো 4th and higher order difference বোৰ ignore কৰি দিও 4th and higher order difference ignore কৰিলে you will get x0 plus n times of h and then y dx. So কি আছে 3/8 multiply হয় তো 3h/8, right. And then first term আৰু last term separate কে লিখিলা plus 3 times of y1 y2 y4 y5 y7 and so on. Last is yn minus 1 plus your y3 y6 y9 up to yn minus 3. So এইটোত কেনেকৈ মনত ৰাখিবা যে ইয়াটো একে যে h ৰ লগত 3/8 মাল্টিপ্লাই হৈছে
এইকাৰণে নামটোৰ পৰা আহিছে নামটো দেখাৰ লগে লগে তোমাৰ মনত পৰিব লাগিব যে 38 Simpsons means 8 ৰ লগত মই 3/8 মাল্টিপ্লাই কৰিম then your 0 plus n term separate ke ase plus 3 all others baki sob special condition yat eitu ase je your all multiplication of 3 terms separate ke likhibo lage so first term and last term separate ke and all of the terms jor tumar suffix to 3 ir multiplication hoy হেবুৰ সেপাৰেট কে থাকিব আৰু বাকি জিয়ে থাকিলে এইটো 3 টাইমস সো লিখোতে সদায় মনত ৰাখিবা যে ইয়াত 1 আছে 2 আছে 3 নাই ৰাইট 3 নাই 4 আছে 5 আছে 6 নাই 7 আছে 8 আছে 9 নাথাকিব and so on right so these are the 3 formulas so মই যদি আকৌ এবাৰ লিখি দিব লাগে so first one is trapezoidal right and trapezoidal ot ki asile it is sorry h times of y0 yn by 2 plus all other terms baki gutte terms bur separate ke 1 y2 up to yn minus 1 atatke easy trapezoidal rule then Simpsons 1/3 rule and yar motedi h by 3 and then first and last term separate ke and then 4 times of all of your odd numbers y1 y3 y5 and last odd number is yn minus 1 and then 2 times of all even numbers y2 y4 up to yn minus 2 ঠিক আছে and then last is Simpsons 3/8 rule and it is 3 times of h by 8 y0 yn plus your 3 times of all those numbers which are not multiplication of 3 right then okay y1 y2 3 9 then 3 ase 3 to ignore hobo 3 4 5 then 6 na thake and 7 thakibo and last go y and minus 1 thakibo and plus y3 y6 up to y and minus 3 so these are the 3 formulas that we will use in this course okay so let's start with a very simple example ami trapezoidal ruler at a simple example ere start korim of your numerical integration so dia se example the example is given something like this the x or value dia ase and then fx or value dia ase and x or value hol 1 1.25 1.50 1.75 and 2 and the corresponding values of fx are 0.24197 0.18265 this is 0.12952 this is 0.086248 and the last one is 0.05399
so if we use your trapezoidal rule to ki hobo je x0 pora x0 plus n times of h y dx. acha yata question tut toma ulabo dise find integration 1 to 2 fx dx etu ulabo dise, right? so hey that means amar x0 obviously yate ki ase x0 1 e hoy and xn is 2, right? xn is 2 aru yate prottekote gap kiman ase 0.25 ase, so our h is 0.25. ite eitu hol situation je tumak already value bor dia ase je x or value belagor karone tumar fx or value ki ase. এটা কেতিয়াবা কি হয় যে তোমাক ইন্টিগ্রেশন যে সাপোজ 1/1 প্লাস x স্কয়ার ইন্টিগ্রেট কৰিব দিছে ওভার দা রেঞ্জ সাপোজ 5 to 6 সাপোজ লেটস সে, সো তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব দিস ইজ fx, রাইট? দিস উইল বি fx. নাও তুমি কনভেনশনাল মেথডেদিও এই ইন্টিগ্রেশন কৰিব পাৰা, বাট স্পেসিফিক্যালি তোমাক সাপোজ নিউমেৰিকেল ইন্টিগ্রেশন কৰিব কাৰণে এতিয়া তোমালোক most of the time এই কোর্সটোত বা তোমালোক এক্সামত যেতিয়া আহিব they will give you some functions fx or value to হয়তো হেতু straight forward integration তুমি কৰিব পাৰা, but the course is designed such that তোমাৰ যে basic level যেটো easy হয় যে তুমি conventional integration method দিও কৰিব পাৰা, still তুমি numerical integration use কৰি তাৰ value পালা, and then you can compare it jete conventionally jito definite integral ulwa method ase hey method to ulale jodi tumi jito value paba and tumak hey value to exactly tumi je numerical integration edu poa, that means your process is accurate, right? so hey to tumi sabo lage, right? hey karone tumar course ot jetia value bor dia thake ba jidonor functions bor dia ase functions bor hoyto tumalake dekhiba ketiaba je conventional method dio do ami hetu solve koribo parisilo, but still kyo ami numerical jaiso jate tumalako bujat hubida hoy. to enuka jore fx or value dia ase and integrate koribo dise, so this will be x0, right? aru etu xn hobo and fx or value dia ase to tetia ki kori ami ei je 5 to 6 range tok ami kisuman equal bhagot bhogai lom, right? and equally is suppose ami tak 0.5 ote bhag korilo je to 5.25 ba 5 point on then 5.5 5.75 and 6, right? so prottekor majot 0.25 gap ase and correspondingly hey value to put korile x equal to 5 bohale fx or value ki hoy je 1/1 plus 5 square etu 1/1 plus 5.25 square enake ami, so these will be x, these will be fx, and then these are y0 y1 and so on. so tetia teneke koru jodi tumak functional form to dia thake tetia hole tumar enukwa data dia na thake and then tumi ulai lobo lagibo etu. so etia amar ei question tot ki ase je x0 is 1 xn is 2 h is 0.25, right? so ami ki ulabo lage etia function to, so trapezoidal rule mote di etu ki hobo this will be h y0 plus yn divided by 2 plus eta yn means ki hobo yn means, so this is x0 x1 x2 x3 and x4 loke ase, right? so etu y0 y1, right? so this will be y2, this will be y3 and this will be y4. these are the terms, right? so etia ami ki koribo lage je y0 er thait amar a particular formula tur karone, so let's first write down the trapezoidal rule which is y1 y2 up to yn minus 1. তো আমার ক্ষেত্রে এটো কি হবে ইন্টিগ্রেশন 1 to 2 y dx is equal to h is 2.5, right? y0 কি ভ্যালু হয় 0.25
2497197 plus y ends means last of value 2, that is 0.05399 divided by 2 plus y1 means 0.18265 plus y2 is 0.12952 plus 0.08628. Yes, sir. So this is your value and 0.25. if you solve প্ৰথম ভ্যালুটোৱে দিব তোমাক 0.14798 plus later termটোৱে দিব 0.39845. Right? So if we simplify this, we will get 0.13661 approximately, right? That's the value. So that is how you calculate your numerical integration using trapezoidal rule. So আজি ক্লাসটোত আমি trapezoidal rule use কৰি কেনেকৈ তোমাক দিয়া থকা data x ৰ value দিয়া আছে, fx ৰ value দিয়া আছে, and you are supposed to integrate it, right? So hey integration কেনেকৈ ওলাই হেতু আমি study কৰিলো, right? So in our next class আমি Simpsons 1/3 and Simpsons 3/8 or কেনেকৈ numerical integration কৰে সেই বিষয়ে study কৰিম, examples কেইটামান কৰিম. So that's all for today. See you in the next class.